En el crudo invierno de Montana de 1910, algo se movió en la oscuridad bajo Glacier Peak. Los trabajadores del ferrocarril que perforaban granito sólido reportaron sonidos inexplicables, raspaduras, respiración, movimiento donde no debería existir ningún ser vivo. El ambicioso proyecto de túneles del ferrocarril del Pacífico Norte prometía conectar pueblos mineros remotos con la civilización, pero en cambio despertó algo que había dormido en el corazón de la montaña durante siglos. Lo que emergió de esos testimonios no fue solo otro cuento chino de trabajadores exhaustos. Fue el comienzo de uno de los encuentros con críptidos más inquietantes de Estados Unidos, una criatura a la que los trabajadores llegarían a llamar el habitante del túnel. Esta es la historia de hombres que se aventuraron demasiado en lugares sin luz y lo que encontraron mirándolos desde la oscuridad absoluta. El año 1910 marcó un punto de inflexión para la remota naturaleza de Montana. El ferrocarril del Pacífico Norte se había embarcado en uno de sus proyectos más ambiciosos, la perforación de un túnel a través del corazón granítico de Glacier Peak para conectar los aislados asentamientos mineros de la frontera de las montañas rocosas. El proyecto representaba más que mera ingeniería. Era el audaz intento de la humanidad por conquistar la naturaleza salvaje que había permanecido prácticamente intacta desde la última glaciación. El ingeniero jefe Thomas M. Kenna llegó a finales de septiembre con una tripulación de 47 hombres, en su mayoría inmigrantes irlandeses y escoceses, atraídos por la promesa de un trabajo estable y buenos salarios. La entrada del túnel estaba excavada en la cara sureste del pico glaciar, a unos 2.400 metros sobre el nivel del mar. M.C. Kenna había elegido este lugar tras meses de estudios geológicos, convencido de que la formación granítica proporcionaría condiciones estables para la ambiciosa perforación de 3 kilómetros, que reduciría el tiempo de viaje entre los campamentos mineros en casi 3 días. El trabajo comenzó con la determinación característica de los pioneros. Equipos de perforación a vapor fueron transportados por mulas por senderos montañosos peligrosos, mientras los trabajadores establecían un campamento de tiendas de lona y chozas de madera que les serviría de base para lo que se proyectaba como una operación de 18 meses. Al principio, la montaña parecía acoger su presencia. El granito resultó más blando de lo esperado, lo que permitió un progreso más rápido que las proyecciones más optimistas de M.C. Kenna. Para noviembre, el túnel se había adentrado casi 240 metros en la montaña. Los hombres trabajaban en turnos de 12 horas. Un equipo se encargaba de la peligrosa explosión con dinamita, mientras que otro despejaba escombros y extendía la vía férrea de vía estrecha que transportaría vagones de mineral a través del paso terminado. Linternas de queroseno y antorchas proporcionaban la única iluminación en la creciente oscuridad, creando sombras danzantes que deslumbraban a los ojos cansados. Fue durante la tercera semana de noviembre cuando el supervisor de perforación Patrick O'Malley reportó por primera vez los sonidos. En el turno de noche, O'Malley y su equipo de 6 hombres preparaban cargas para la explosión de la mañana siguiente cuando oyeron lo que más tarde describió como respiraciones que no eran humanas, pero tampoco animales. El sonido parecía provenir de las profundidades de la montaña, más allá de la cara actual del túnel, como si algo grande estuviera aspirando aire por pasajes que no deberían existir. O'Malley informó del incidente a M.C. Kenna, quien inicialmente lo descartó, creyéndolo un asentamiento natural de la roca bajo presión, quizás agua subterránea fluyendo por cavidades invisibles. Tales explicaciones no convencieron a nadie que hubiera escuchado los sonidos. Sean Murphy, trabajador del turno de noche, lo describió de otra manera, como algo del tamaño de un caballo, pero respirando lenta y profundamente, como si estuviera pensando en nuestra presencia. Los sonidos se hicieron más frecuentes a medida que el túnel se adentraba. Para diciembre, casi la mitad de la tripulación había oído lo que se conoció como la respiración. Más inquietantes eran los informes de movimiento. No el movimiento aleatorio de rocas sueltas, sino sonidos intencionados que sugerían que algo avanzaba en paralelo a la excavación, siguiendo su progreso desde las profundidades de la montaña. M.C. Kenna se enfrentó a una creciente crisis de moral. Los mineros veteranos que habían trabajado en pozos peligrosos a lo largo del oeste estadounidense se mostraban cada vez más reacios a entrar en el túnel, especialmente durante los turnos de noche. Varios hombres solicitaron traslados a otros proyectos, dispuestos a perder sus salarios acumulados antes que seguir trabajando en lo que consideraban, cada vez más, un terreno maldito. El primer avistamiento visual ocurrió el 18 de diciembre de 1910. El capataz del túnel, James M. Clintock, realizaba una inspección de rutina cuando su lámpara de queroseno iluminó algo que no debería haber estado allí.
En una cavidad natural expuesta por una explosión reciente, aproximadamente a 4,5 metros sobre el suelo del túnel, McClintock informó haber visto una forma que se movía de forma extraña, demasiado grande para un hombre, pero que se erguía como tal. La criatura, pues McClintock insistió en que estaba viva, parecía estar observando su operación. Cuando McClintock levantó más la linterna, captó lo que describió como ojos que reflejaban la luz como los de un gato, pero más grandes y sabían cosas. El avistamiento duró unos 10 segundos antes de que la criatura se adentrara en lo que parecía ser un sistema de pasajes naturales que la construcción del túnel había abierto inadvertidamente. El informe de McClintock puso fin a cualquier pretensión de que las perturbaciones fueran fenómenos naturales. El habitante del túnel, como comenzaron a llamarlo, se había revelado. McKenna se enfrentaba ahora a una decisión que determinaría no solo el destino de su proyecto de ingeniería, sino también la vida de todos los hombres bajo su mando. La montaña albergaba secretos que precedían a la presencia humana en la región, y algo antiguo se había visto perturbado por la intrusión humana en sus dominios. Para comprender lo que encontraron los ferroviarios, es necesario adentrarse en la historia geológica y cultural del propio Glacier Peak. La montaña es una de las formaciones geológicas más antiguas del norte de las Rocosas, con su núcleo de granito formado durante el Precámbrico hace más de 1.800 millones de años. Mucho antes de que las pisadas humanas resonaran en sus valles, Glacier Peak albergaba una extensa red de cavernas y pasajes naturales, excavados por milenios de flujo de agua y actividad tectónica. Los pueblos indígenas de la región, principalmente las tribus Blackfoot y Kootenai, conservaban tradiciones orales detalladas sobre el pico glaciar, que lo presentaban como un lugar de profundo significado espiritual y de considerable peligro. El anciano tribal Joseph Runin Bear, entrevistado por la etnógrafa doctora Margaret B. Orse en 1923, habló de antiguas prohibiciones de aventurarse en la montaña que respira. Según leyendas rivales transmitidas de generación en generación, el pico albergaba a Ohichida Makak, un espíritu guardián que habitaba en las profundidades de la montaña y protegía los lugares sagrados de quienes los profanaran. Estas tradiciones orales describían al guardián como algo que no era ni complemente animal ni spiritual, sino algo intermedio. Un ser enorme intelligent que podía moverse a través de la piedra con la misma facilidad con la que los humanos se mueven por el aire. Los pais negros creen que Ojikita Makik dormitaba en el corazón de la montaña desde la época en que el hielo cubría el mundo, despertando solo cuando los límites sagrados eran violados por quienes carecían de la preparación espiritual adecuada. Más intrigantes fueron los detalles específicos preservados en la memoria tribal. Se decía que el guardián poseía una inteligencia extraordinaria, capaz de aprender patrones humanos y anticipar sus movimientos. Podía navegar por el interior de la montaña a través de pasadizos desconocidos para los habitantes de la superficie, apareciendo donde quiera dentro de la vasta red subterránea. Más significativamente, las tradiciones orales insisten en que el guardián no era malévolo por naturaleza, sino protector, una distinción que resultaría crucial para comprender los acontecimientos que se desarrollaron en el túnel ferroviario. La evidencia arqueológica respalda la presencia de pueblos indígenas en la región de Glacier Peak durante al menos 8,000 años. La expedición del Dr. Harrison Blackwood en 1934 descubrió petróglifos en cuevas a unos 6.5 kilómetros al sur del túnel, que representaban grandes figuras humanoides junto a lo que parecían ser representaciones de pasajes subterráneos. La datación por carbono de los materiales orgánicos encontrados en estas pinturas rupestres sugirió que fueron creadas entre 2,000 y 3,000 años atrás. La exploración europea de la zona comenzó en serios durante la década de 1860, cuando buscadores y tramperos se adentraron en el territorio de Montana tras rumores de yacimientos de oro y plata. Varios diarios de expedición de este periodo contienen referencias a sonidos y avistamientos extraños cerca de Glacier Peak, aunque estos relatos solían descartarse como consecuencia del aislamiento, el mal de altura o encuentros con fauna conocida como osos o pumas. El diario de 1867 del trampero Ezekiel Morrison, descubierto en los archivos de la Sociedad Histórica de Montana en 1952,
Canin un relato particularmente detallado que se asemilla mucho a las experiencias posteriores de los ferroviarios. Morrison describió haber acampado cerca de la base del Pico Glacier, y haber oído una respiración como el fuel de un gigante que emanaba de lo que parecía ser roca sólida. Dijo haber visto una sombra con forma humana moviéndose contra la luz de las estrellas cerca de un acantilado donde ningún humano podría escalar raisonablemente. El relato de Morrison cobra credibilidad gracias a su reputación de observador fiable y a su profundo conocimiento de la fauna regional. Su diario distingue claramente entre los sonidos y movimientos que atribuyó a animales conocidos y los fenómenos que observó cerca del Pico Glacier. Más significativamente, Morrison observó que los sonidos cesaron por completo cuando trasladó su campamento a más de 800 metros de la montaña, lo que sugiere que cualquier cosa que encontrara era territorio y estaba específicamente asociada con el propio pico. Los estudios geológicos realizados antes de la construcción del túnel revelaron extensas cavernas de piedra caliza bajo la superficie del granito, especialmente en las zonas donde los depósitos sedimentarios de un antiguo mar interior se habían comprimido bajo las intrusiones graníticas posteriores. Estos sistemas de cuevas naturales crearon una red subterránea que potencialmente se extendía kilómetros bajo la montaña, proporcionando amplio espacio para que una criatura de gran tamaño se moviera sin ser detectada. Los informes preliminares del ingeniero Jeff McKenna, presentados en la sede central del Northern Pacific Railway en St. Paul, Minnesota, reconocieron la presencia de cavidades naturales significativas, pero descartaron las preocupaciones sobre la integridad estructural. Los estudios habían detectado un movimiento de aire dentro de los sistemas de cuevas, lo que indicaba extensos pasajes que conectaban con aberturas superficiales en otras partes de la montaña. Lo que los ingenieros no consideraron fue la posibilidad de que estos pasajes ya estuvieran habitados. La convergencia de la realidad geológica, la tradición espiritual indígena, y los relatos históricos documentados creó una base que dio credibilidad a las afirmaciones de los ferroviarios. En lugar de fantasias aisladas fruto del trabajo peligroso y las duras condiciones, estos informes parecen ser el último capítulo de una historia que se remontaba a miles de años atrás. La historia de algo antiguo y inteligente que habitaba en Glacier Peak. La pregunta que afirma McKenna y su equipo no era si algo vivía dentro de la montaña, sino como proctor con su construcción respetando la presencia de lo que las tradiciones tribales insisten en que era un guardián del espacio sagrado. La confianza de la era industrial en la conquista de la naturaleza estaba a punto de enfrentarse a una prueba que ningún manual de ingeniería los había preparado para afrontar. A medida que diciembre de 1910 se adentraba en el invierno más crudo de la historia registrada de Montana, la evidencia de la presencia del habitante del túnel se hizo imposible de ignorar. El ingeniero Jeff McKenna, inicialmente escéptico ante los informes de sus trabajadores, se vio obligado a documentar incidentes que desafiaban cualquier explicación racional que pudiera concebir. Sus detallados registros, conservados en los archivos del Ferrocarril del Pacífico Norte, ofrecen un relato metódico de encuentros cada vez más audaces y innegables. El 22 de diciembre se presentó la primera evidencia física. Durante la inspección matutina de rutina de las voladuras de la noche anterior, el capataz McClintock descubrió huellas en el fino polvo de granito que cubría el suelo del túnel. Las huellas no se parecen en nada en los registros zoológicos conocidos. Miden aproximadamente 40 y 5 centímetros de largo y 15 de ancho, con 5 huellas de dedos distintas y lo que parecen ser marcas de guerras que se extendían más allá de cada dedo. Lo más inquietante era su profundidad. Las huellas se incrustaban casi 5 centímetros en el polvo de piedra compactado, lo que indicaba que se trataba de una criatura de enorme peso que se movía con un propósito deliberado.
McKenna encargo moles de yeso de las huellas más nítidas antes de continuar con el trabajo. Al compararlas con los materiales de referencia, las huellas muestran características anatómicas tanto humanas como de oso, pero no pertenecen definitivamente a ninguna de las dos especies. La disposición de los dedos sugiere locomoción bípeda, mientras que el tamaño y las marcas de garras indican un animal mucho más grande que cualquier fauna norteamericana conocida. Las huellas provienen de una cavidad explosiva hacia la entrada del túnel, y luego simplemente desaparecieron sobre granito sólido, donde no debería ser posible por ninguna huella. La fotografía se convirtió en la siguiente herramienta de investigación McKenna, con una cámara voluminosa y polvora de magnesio prestada por un topógrafo minero de La Sacana, localidad de Glacier Falls. McKenna comenzó a documentar sistemáticamente el interior del túnel. Las fotografías resultantes revelaron anomalias invisibles a simple vista bajo la tenue luz de queroseno. Varias imágenes mostraban lo que parecían ser arenazos en las paredes del túnel, talados profundamente en granito sólido a alturas superiores a los 6 metros. Más inquietantes fotografías que capturan movimiento. En una serie de imágenes tomadas con 30 segundos de diferencia durante el turno de noche del 28 de diciembre, una masa oscura visible al fondo cambiaba de posición entre fotogramas. La forma era demasiado grande, y se movía con demasiada determinación como para explicarse como artefactos fotográficos o movimiento de cámara. Las técnicas de mayor disponibles en ese momento revelaron lo que parecía ser una figura corpulenta que se escondía en las sombras, fuera del alcance de la iluminación artificial. Los propios trabajadores comenzaron a lavar registros detallados de esos encuentros, transformando de trabajadores asistidos en naturalistas aficionados impulsados por una mezcla de miedo y fascinación. El diario de Sean Murphy, escrito con letra cuidadosa a pesar de su limitada educación formal, describe la aparente inteligencia de la criatura. Nos observa mientras trabajamos, aprendiendo nuestros patrones. Cuando disparamos a la hora habitual, desaparece antes de que las cargas detonen. Cuando cambiamos el horario, tarda más en desaparecer. Como estuviera descubriendo el nuevo ritmo. Las interacciones físicas se intensificaron a lo largo de enero de 1911. Las herramientas de llegadas durante la noche cerca del frente del túnel se movían o manipulaban con regularidad. Se encontró equipo de perforación pesado, de varios cientos de libras de peso, reposicionado con una precisión que sugería una inspección minuciosa en lugar de una alteración aleatoria. Lo más desconcertante eran las modificaciones. Avisos se encontraban brocas afiladas hasta un punto imposible. Como alguien con acceso a conocimientos metallúrgicos superiores estuviera mejorando las herramientas humanas según su propia comprensión de su función. Los patrones respiratorios de la criatura se convirtieron en una presencia constante. Los trabajadores informaron que los sonidos respiratorios seguían ciclos predecibles, haciendo más profundos y pronunciados durante los periodos de intensa actividad humana dentro del túnel. El Dr. Samuel Hendricks, médico de Glacier Falls que atendió a varios trabajadores por trastornos relacionados con la ansiedad, pasó 3 noches en el túnel realizando lo que él denominó observaciones acústicas. El informe médico de Hendricks, presentado en el Departamento de Salud del Territorio de Montana, proporcionó credibilidad científica a los relatos de los trabajadores. Utilizando un estetoscopio primitivo apoyado contra las paredes del túnel, Hendricks detectó un movimiento rítmico del aire que correspondía con precisión a los sonidos respiratorios reportados por la tripulación. El flujo de aire provenía de pasajes más allá de la excavación actual y seguía patrones consistentes con un sistema respiratorio de gran tamaño que operaba bajo control consciente, en lugar de una función biológica automática. Las variaciones de temperatura dentro del túnel desafiaban cualquier explicación meteorológica.
Mientras que las temperaturas exteriores descendían a 40 grados bajo cero, el túnel se mantenía constante en 60 y 8 grados Fahrenheit. Más significativamente, las lecturas térmicas tomadas en varios puntos de la excavación revelaron puntos cálidos que se movían en correlación con los avistamientos reportados. Estas señales térmicas sugieren una criatura grande de sangre caliente que mantenía su calor corporal mediante procesos metabólicos mucho más eficientes que los de los mamíferos conocidos. El análisis acústico reveló otra capa de evidencia. La criatura parecía capaz de imitar vocalmente, reproduciendo conversaciones humanas con asombrosa precisión. Los trabajadores reportaron haber escuchado sus propias voces desde las profundidades del túnel, pronunciando palabras y frases de conversaciones mantenidas horas o días antes. El habla imitada incluía terminología técnica específica relacionada con la construcción de túneles, lo que sugiere no solo la capacidad de reproducir sonidos, sino también de comprender su significado contextual. Quizás lo más convincente fueron los casos de aparentes intentos de comunicación. En varias ocasiones, los trabajadores reportaron haber escuchado un golpeteo rítmico que parecía responder a los golpes de sus propias herramientas contra la piedra cosa. Al experimentar con patrones deliberados, 3 golpes seguidos de 2, los sonidos de respuesta reflejaban la secuencia con exactitud, y luego la complementaban con variaciones adicionales que sugieren inteligencia matemática o musical. El Informe final de McKenna, presentado a la sede del ferrocarril el 15 de febrero de 1911, concluyó que la construcción del túnel había encontrado una especie desconocida de considerable inteligencia, aparentemente autóctona, de los sistemas de cuevas del interior de la montaña. El Informe recomendaba suspender la construcción a la espera de consultar con naturalistas y posiblemente asesores militares, y que las capacidades de la criatura parecían superar las de cualquier fauna documentada en Norteamérica. La evidencia se había transformado de supersticiones de trabajadores en una anomalía científica documentada, obligando a McKenna a enfrentar una realidad que desafiaba los supuestos fundamentals del progreso industrial y la relación de la humanidad con la naturaleza que buscaban conquistar. La noticia del habitante del túnel llegó al mundo exterior por múltiples canales, creando una ola de controversia que dividió la opinión científica y cautivó la atención del público en todo el oeste estadounidense. El ferrocarril del Pacífico Norte se vio en el centro de un debate que amenazó tanto la reputación de la compañía como la finalización de un proyecto que representaba millones de dólares en inversión y una importancia estratégica para el desarrollo regional. El Dr. Cornelius Blackthorne, profesor de zoología en la Universidad de Chicago y destacado escéptico de las afirmaciones criptozoológicas, llegó a Glacier Peak el 3 de marzo de 1911, al frente de un equipo de científicos comisionados por el ferrocarril para proporcionar explicaciones definitivas a los fenómenos reportados. Blackthorne abordó la investigación con el escepticismo metódico que lo había hecho famoso por desmentir afirmaciones similares al otro lado de la frontera, incluyendo el supuesto hombre de hielo de Minnesota, y varios avistamientos de pie grande en el noroeste del Pacífico. La evaluación inicial de Blackthorne descartó la evidencia física, considerando una interpretación errónea de fenómenos naturales, combinada con la histeria colectiva provocada por el aislamiento y las peligrosas condiciones de trabajo. Argumentó que las huellas probablemente fueron creadas por osos cuyas huellas habían sido distorsionadas por la sedimentación de polvo fino de piedra. Los sonidos respiratorios se explicaron como el movimiento del aire a través de cavidades naturales creadas por las voladuras, mientras que las variaciones de temperatura se deberán a la actividad geotérmica común en las formaciones graníticas de la era geológica de la región. Sin embargo, la confianza de Blackthorne flaqueó durante su primera noche en el túnel. Acompañado por McKenna y 3 voluntarios del equipo de trabajo, el profesor experimentó lo que posteriormente describió en su diario privado como
Fenómenos auditivos que desafiaban la clasificación zoológica convencional. Los sonidos respiratorios eran demasiado regulares y intencionados como para ser explicados por el movimiento natural del aire, mientras que la aparente imitación vocal demostraba capacidad de cualquier especie norteamericana conocida. Más preocupante para la visión científica de Blackthorne fueron las reacciones de la criatura a sus intentos de observación controlada. Cuando el profesor colocaba ofrendas de comida en puntos específicos del túnel, estas desaparecen de la noche a la mañana sin dejar rastro de cómo las habían retirado. Experimentos de detección de movimiento con mecanismos primitivos de trampas de alambre revelaron algo moviéndose por el túnel con la inteligencia suficiente para evitar o desactivar los dispositivos sin activarlos accidentalmente. La colega de Blackthorne, la paleontóloga D.R.A. Sarah Whitmore de la Universidad de Harvard, ofreció una perspectiva diferente que dio credibilidad a la posibilidad de una especie desconocida. El examen de Whitmore de las marcas de guerras en las paredes del túnel reveló patrones de herramientas consistentes con una excavación deliberada, más que con aeronazos aleatorios. Las marcas evidenciaban una exploración sistemática, como si algo estuviera realizando su propia investigación de la intrusión humana en su dominio. La evidencia sugiere una criatura de inteligencia notable, escribió Whitmore en su informe preliminar. La naturaleza sistemática de las marcas. El aparente uso de herramientas evidenciado por el equipo de perforación modificado y el sofisticado mimetismo acústico indican capacidades cognitivas que se acercan o superan a las de los primates superiores. De ser auténtico, esto representa una especie que ha evolucionado aislada dentro de estos sistemas de cuevas de animales, posiblemente decenas de miles de años. La reacción pública a los hallazgos preliminares de la expedición científica generó un revuelo mediático que trascendió las fronteras de Montana. Periódicos desde San Francisco hasta Nueva York publicaron relatos sensacionalistas sobre el monstruo de Montana, mientras que las revistas científicas legítimas se vieron obligadas a abordar lo que rápidamente se estaba convirtiendo en un tema de gran interés académico. El Instituto Smithsoniano envió su propio equipo de investigadores, otorgando credibilidad oficial a lo que previamente se había descartado como folclore fronterizo. Los líderes religiosos entraron en la controversia con interpretaciones que reflejaban las tensiones espirituales de la época. El reverendo Josiah Blackwood, de la Conferencia Metodista del Territorio de Montana, proclamó a la criatura como un demonio de las profundidades, desatado por el orgulloso intento de la humanidad de conquistar la creación de Dios. Sus sermones atrajeron a grandes congregaciones de las comunidades aledañas, añadiendo una dimensión espiritual a las presiones científicas y comerciales que enfrentaba el proyecto ferroviario. Por el contrario, varios líderes espirituales indígenas interpretaron los acontecimientos como una validación de sus tradiciones ancestrales. El jefe oso caminante del Consejo Regional de los Países Negros se ofreció a servir de intermediario entre los trabajadores del ferrocarril y lo que él identificó como Ojikadamakic, el guardián de la montaña. Su propuesta incluía ceremonias tradicionales para obtener el permiso del guardián para la construcción del túnel, un enfoque que muchos trabajadores encontraron más atractivo que los intentos de la comunidad científica de capturarlos o eliminarlos. La dirección corporativa del ferrocarril se enfrentó a una creciente presión por parte de inversionistas y políticos regionales que consideraban el túnel esencial para el desarrollo económico de Montana. El presidente de la compañía, Harrison Steele, emitió declaraciones públicas minimizando la importancia de los incidentes reportados, mientras que en privado autorizó bonificaciones sustanciales para cualquier tripulación dispuesta a continuar las obras. Los incentivos financieros atrajeron a una nueva oleada de trabajadores, principalmente inmigrantes recientes y trabajadores en hogar dispuestos a aceptar mayores riesgos a cambio de mejores salarios. Entre los recién legados se encontraba Marcus Donnelly,
ex experto milita en explosivos, quien aportó en enfoque más agresivo para abordar al misterioso habitante del túnel. Donnelly abogó por la exploración sistemática de los sistemas de cuevas mediante demolitions, controladas para eliminar cualquier obstáculo a la construcción. Sus propuestas encontraron apoyo entre los ingenieros frustrados, pero horrorizan tanto a los observadores científicos como a los asesores indígenas. El conflicto entre los diferentes enfoques sobre el habitante del túnel creó peligrosas tensiones en los campos de trabajo. Los trabajadores tradicionales, que habían desarrollado un respeto reticente por la inteligencia de la criatura, se oponían a las tácticas agresivas, mientras que los recién legados las desestimaban como cobardía supersticiosa. Varios enfrentamientos casi escalaron a la violencia antes de que McKenna impusiera estrictos protocolos que separaban a las dos facciones. El entusiasta de la fotografía William Hartley capturó algunas de las evidencias más convincentes de este periodo, utilizando equipos fotográficos mejorados y tiempos de exposición más largos para documentar las anomalias dentro del túnel. Sus fotografías revelaron modificaciones arquitectónicas que apreciaron de la noche a la mañana, formaciones de piedra cuidadosamente manipuladas y lo que parecían ser marcadores colocados deliberadamente, lo que sugería que la criatura estaba creando su propio sistema de mapeo de las actividades humanas. La controversia legó a su punto álgido cuando el gobernador territorial, Samuel Crawford, anunció su intención de visitar el sitio personalmente, acompañado de autoridades federales facultadas para clausurar el proyecto si representaba una amenaza para la seguridad pública o la estabilidad regional. Las implicaciones políticas del habitante del túnel habían trascendido la mera curiosidad científica y se habían convertido en un asunto de interés gubernamental que determinaría el destino de todos los involucrados en los oscuros secretos de la montaña. El 15 de abril de 1911, amaneció con Union calor inusual para Louisiana, a poco del año que dirigió la nieve de las zonas más bajas del Pico Glaciar, creando condiciones que alterarían radicalmente la relación entre los trabajadores del túnel y su misterioso cohabitante. La combinación de la infiltración del deshilo y las recientes explosiones había desestabilizado secciones del sistema natural cuevas, obligando al habitante del túnel a un contacto más directo con las actividades humanas que el que ninguna de las dos especies había experimentado anteriormente. Las agresivas tácticas de exploración de Marcus Donnelly lograron cartografiar varios pasajes interconectados más allá del túnel principal, utilizando explosiones controladas para abrir caminos hacia lo que parecía ser una vasta red subterránea. Su equipo descubrió cámaras lo suficientemente grandes como para albergar edificios enteros, excavadas por milenios de flujo de agua y conectadas por pasajes que mostraban claras evidencias de modificaciones intencionadas. Las marcas de herramientas en las paredes indicaban que algo inteligente había estado expandiendo y mejorando estas formaciones naturales durante un periodo prolongado. El primer enfrentamiento directo ocurrió durante el intento de Donnelly de colocar cámaras activadas por movimiento en la cámara H más profunda, aproximadamente 60 metros más allá de la cara actual del túnel. Trabajando con dos asistentes, Donnelly acababa de terminar de instalar el equipo fotográfico cuando la temperatura de la cámara descendió drásticamente, while los familiares sonidos respiratorios se intensificaron lo suficiente como para hacer vibrar el soporte de la cámara. Lo que emergió de la sombra superó cualquier descripción previa, y puso a prueba la capacidad de los observadores para procesar lo que presenciaban. El habitante del túnel medía casi 2 metros y medio, con una imponente figura humanoide cubierta de un cabello áspero y oscuro que parecía absorber, en lugar de refugiar, la luz de la lámpara de queroseno. Su rostro combinaba rasgos que sugerían ascendencia humana y simiesca, pero evolucionó siguiendo vías que nunca habían aparecido en el registro fácil de las especies que habitan en la superficie. Lo más impactante eran los ojos de la criatura, grandes,
intelligentes y inconfundiblemente conscientes, de una forma que trascendió la conciencia animal. Donnelly escribió más tarde que mirarlos a los ojos era como enfrentarse a un profesor que nos había estado estudiando mucho más tiempo del que nosotros lo habíamos estado estudiando a él. El habitante del túnel examinó a los humanos con evidente curiosidad, más que con hostilidad, inclinando su enorme cabeza y emitiendo suaves vocalizaciones que parecían patrones de habla sin formar palabras reconocibles. El encuentro duró aproximadamente 4 minutos antes de que la criatura se retirara, no sin antes realizar una acción que demostraba una inteligencia de una sofisticación inquietante. El habitante del túnel extrayó con cuidado la cámara de su soporte, la examinó con evidente comprensión de su funcionamiento mecánico y la colocó con cuidado en el suelo de la cámara, en una posición que le permitiera seguir fotografiando la zona, pero desde un ángulo que no violara lo que aparentemente consideraba su privacidad. Las fotografías de Donnelly de este encuentro, reveladas 3 días después, proporcionaron las primeras imágenes nítidas del habitante del túnel con suficiente tal para respaldar el análisis científico. La anatomía de la criatura mostraba adaptaciones para la vida en la oscuridad perpetua. Ojos agrandados, mayor desarrollo muscular para desplazarse por terrenos rocosos y lo que parecen ser dedos alargados, capaces de una destreza notable. Lo más significativo es que las fotografías revelaron un comportamiento de uso de herramientas. La criatura portaba lo que parecen ser herramientas taladas, sujetas a un rudimentario cinturón. La noticia del encuentro directo provocó una respuesta inmediata de todas las partes involucradas en la controversia. El Dr. Blackthorne exigió acceso inmediato a las fotografías y propuso capturar a la criatura para su estudio científico, mientras que los asesores indígenas insistieron en que tales acciones violarían protocolos sagrados y podrían poner en peligro a todos los habitantes de la región. La compañía ferroviaria se vio dividida entre la oportunidad científica y la necesidad práctica de completar la construcción del túnel. El jefoso caminante llegó al lugar pocos días después de enterarse del enfrentamiento, trayendo consigo a 3 ancianos tribales y materiales ceremoniales tradicionales. Su propuesta era simple pero radical: establecer una comunicación formal con Ojikitamakic mediante protocolos tradicionales que reconocieran su condición de guardián de la montaña, en lugar de tratarla como un espécimen científico o un obstáculo para el progreso industrial. La ceremonia de comunicación, celebrada a la entrada del túnel el 22 de abril, siguió rituales que precedieron siglos al contacto europeo, mediante cánticos tradicionales, ofrendas de tabaco y artesanías, y gestos simbólicos transmitidos a través de la tradición oral tribal. Oso caminante intentó establecer un contacto respetuoso con el antiguo habitante de la montaña. Los ferroviarios, inicialmente escépticos ante lo que consideraban una superstición primitiva, se sintieron profundamente conmovidos por la dignidad de la ceremonia y su evidente significado espiritual. La respuesta del habitante del túnel superó todas las expectativas. Al concluir la ceremonia, la criatura emergió de la entrada del túnel a plena luz del día por primera vez en la historia. En lugar de la postura agresiva que cabría esperar de un animal territorial, se acercó al área ceremonial con evidente respeto, portando lo que parecen ser sus propias ofrendas, objetos de piedra talada, y especímenes minerales cuidadosamente seleccionados que demostraban tanto sensibilidad artística como conocimiento geológico. El intercambio que siguió trascendió las barreras lingüísticas mediante una combinación de gestos, vocalizations y presentaciones simbólicas que sugerían sofisticados protocolos diplomáticos. El habitante del túnel pareció comprender que los humanos buscaban permiso para sus actividades de construcción en lugar de intentar una conquista o invasión. En respuesta, condujo a un pequeño grupo que incluía a oso caminante, McKenna y el Dr. Whitmore, adentrándose en el sistema de cuevas más de lo que ningún humano había legado antes.
La visita guiada revelo maravillas que transformaron la comprensión tanto de las capacidades de la criatura como de la geografía oculta de la montaña. Las vastas cámaras contienen lo que solo podría describirse como arquitectura. Formations de piedra cuidadosamente dispuestas que cumplen funciones como la recolección de agua, la circulación del aire, y lo que parecen ser puntos de observación astronómica alineados con aberturas a la superficie. El habitante del túnel había creado una sofisticada civilización subterránea adaptada a su entorno único. Lo más destacable fueron los artefactos históricos preservados en las cámaras más profundas. Los grabados en piedra representaban la llegada de poblaciones humanas a la región, los cambios provocados por la colonización europea y lo que parecen ser representaciones proféticas del desarrollo industrial, incluyendo imágenes que se asemejaban a locomotores de vapor y operaciones mineras. La criatura o sus ancestros habían estado observando y registrando las actividades humanas durante generaciones, acumulando conocimiento que abarcaba siglos de historia regional. Las implicaciones de este descubrimiento obligaron a una reevaluación fundamental de todo el proyecto. La construcción del túnel no solo invadía el territorio de un animal, sino que perturbaba una cultura sofisticada que había coexistido con el desarrollo humano, manteniendo al mismo tiempo su propia civilización avanzada en las profundidades de la montaña. Las semanas posteriores al contacto ceremonial transformaron el proyecto del túnel de Glacier Peak, que pasó de ser una simple iniciativa de ingeniería a un ejercicio sin precedentes de diplomacia interspecies. Mientras el jefe oso caminante trabajaba para establecer protocolos de comunicación continua con el habitante del túnel, los observadores científicos se encontraron documentando no solo una especie desconocida, sino también evidencia de una civilización paralela que se había desarrollado aislada durante milenios. El análisis detallado de la arquitectura subterránea de la criatura realizado por la DRA. Sarah Whitmore reveló técnicas de construcción que superaban las capacidades humanas contemporáneas en varias áreas cruciales. El sistema de circulación de aire mantenía condiciones atmosféricas perfectas en toda la extensa red de cuevas, sin ninguna asistencia mecánica aparente, utilizando principios de termodinámica que la ciencia no reconocía formalmente hasta 2 décadas después. La infraestructura de gestión hídrica demostró una ingeniería que captaba, purificaba y distribuía eficientemente el agua del cielo y la lluvia por todo el complejo subterráneo. Más profundas fueron las alineaciones astronómicas descubiertas en las cámaras más profundas. El morador del túnel había creado puntos de observación que rastreaban los movimientos celestes con una precisión que rivalizaba con la de los mejores observatorios contemporáneos. Los marcadores de piedra indicaban conocimiento de los ciclos planetarios, las variaciones estacionales y las posiciones estelares, lo que sugería que el conocimiento matemático y científico se desarrolló independientemente de la erudición humana. Estas observaciones se habían mantenido claramente a lo largo de generaciones, lo que indica una tradición cultural de investigación científica que se extendía por siglos. Los registros históricos de la criatura, tallados en las paredes de la cámara con herramientas de notable sofisticación, proporcionaron información sobre la historia regional que precedió por generaciones a los relatos escritos europeos. Las imágenes que representaban la actividad volcánica se correspondían con precisión con la evidencia geológica de las erupciones que habían moldeado la formación de la montaña miles de años antes. Las variaciones climáticas se registraron mediante representaciones simbólicas que coincidían con los datos de los núcleos de hielo recopilados posteriormente por investigadores del siglo XX. Lo más intrigante fueron las representaciones del contacto humano a lo largo de diferentes periodos históricos. Los antepasados del habitante del túnel aparentemente habían observado a los pueblos indígenas, a los primeros exploradores europeos y el desarrollo gradual de las actividades mineras y ferroviarias con la curiosidad desinteresada de los historiadores naturales. Los grabados sugerían periodos de contacto limitado con individuos humanos, siempre iniciados por los habitantes de las montañas y llevados a cabo según protocolos estrictos que mantenían el secreto, a la vez que permitían un estudio minucioso de las capacidades e intenciones humanas.
La comunicación entre el jefe oso caminante y el habitante del túnel evolucionó rápidamente una vez que ambas partes establecieron respeto y confianza mutuos. La criatura demostró notables capacidades lingüísticas, dominando rápidamente conceptos clave tanto en inglés como en lenguas pies negros, a la vez que enseñaba elementos básicos de su propio sistema de comunicación. Este intercambio lingüístico reveló una cultura sofisticada con conceptos filosóficos que desafiaron las suposiciones humanas sobre la conciencia, la comunidad y la gestión ambiental. La cosmovisión del habitante del túnel, interpretada a través de la paciente mediación de oso caminante, se centraba en principios de equilibrio y sostenibilidad a largo plazo que contrastaban marcadamente con el énfasis de la civilización industrial en la rápida extracción de recursos y la expansión territorial. La criatura comprendía las motivaciones humanas para la construcción del túnel, pero veía el proyecto en un marco temporal que abarcaba generaciones, en lugar de las presiones económicas inmediatas que impulsaban las decisiones de la compañía ferroviaria. El Dr. Blackthorne vio cómo su escepticismo científico se transformaba gradualmente en un profundo respeto al documentar capacidades que superaban su comprensión de las posibilidades biológicas. La memoria del habitante del túnel parecía funcionar como una biblioteca viviente, preservando información detallada sobre cambios geológicos, patrones climáticos y relaciones ecológicas a lo largo de toda la vida de la criatura, que parecía superar la longevidad normal de los mamíferos por varios siglos. Los logros tecnológicos de la criatura, si bien diferían de los enfoques humanos, demostraron soluciones a desafíos ambientales que la ingeniería humana aún no había abordado. Su capacidad para moverse silenciosamente en roca sólida parecía depender de la comprensión de los patrones de tensión geológica que permitían el paso a través de fracturas naturales invisibles para los observadores de la superficie. Las modificaciones que había realizado a las herramientas del equipo humano mejoraron su funcionalidad, mediante técnicas metalúrgicas que aumentaron la durabilidad sin añadir peso. Quizás lo más notable es que el habitante del túnel poseía lo que solo podría describirse como inteligencia ecológica, un conocimiento exhaustivo de todo el ecosistema de la montaña, incluyendo las poblaciones de plantas y animales, las fuentes de agua, los depósitos minerales y los patrones climáticos. Este conocimiento le permitía predecir los cambios estacionales, localizar recursos y mantener el equilibrio ambiental en su territorio. La criatura había servido como el guardián de la montaña en el sentido más literal, protegiendo y gestionando un complejo ecosistema que albergaba formas de vida desconocidas para la ciencia de la superficie. La revelación que transformó la perspectiva de todos llegó durante el examen de la doctora Whitmore de las cámaras accesibles más profundas. Ocultas entre formaciones rocosas que inicialmente parecían naturales, descubrió lo que solo podría describirse como una biblioteca, registros cuidadosamente preservados que abarcan miles de años, guardados en un sistema de escritura que combinaba elementos pictográficos y simbólicos para registrar todo, desde observaciones diarias hasta complejos cálculos matemáticos. El sistema matemático por sí solo representaba un logro intelectual comparable al de cualquier civilización humana. Los antepasados del habitante del túnel habían desarrollado principios geométricos, cálculos astronómicos y lo que parecían ser formas tempranas de cálculo adaptadas a sus necesidades específicas para comprender la navegación subterránea tridimensional y la gestión de recursos. Su sistema cartográfico creó representaciones precisas de toda la estructura interior de la montaña, incluyendo pasajes y cámaras que la exploración humana aún no había descubierto. Estos descubrimientos plantearon una pregunta fundamental que cuestionaba las suposiciones subyacentes a todo el proyecto del túnel. ¿Tenían los humanos derecho a alterar un entorno que ya estaba habitado por una inteligencia sofisticada que había mantenido con éxito el equilibrio ecológico durante milenios? El habitante del túnel representaba no solo un obstáculo para el progreso industrial, sino un enfoque alternativo a la civilización que podría ofrecer soluciones a problemas que la sociedad humana aún no había reconocido que enfrentaría. La montaña se había convertido en un punto de encuentro entre dos formas distintas de conciencia, dos enfoques para comprender la relación entre la inteligencia y el entorno, y dos visiones de lo que significaba llamar hogar a un lugar. El resultado de su encuentro determinaría más que el destino de un túnel ferroviario. Sentaría precedentes sobre cómo la humanidad interactuaría con las inteligencias desconocidas que podrían compartir el planeta de maneras que la civilización industrial jamás había imaginado. A principios de mayo de 1911, el proyecto del túnel de Glacier Peak había pasado de ser un desafío de ingeniería a una compleja negociación entre especies, culturas y visiones opuestas de progreso. El ferrocarril del Pacífico Norte se enfrentaba a la creciente presión de los inversores que exigían la finalización del túnel,
mientras que instituciones científicas de todo el mundo seguían los avances con una fascinación que trascendía el interés académico habitual. El descubrimiento del habitante del túnel tuvo implications que trascendieron con crex la infraestructura de transporte regional. El ingeniero Jeff McKenna se vio envuelto en discusiones que ningún manual de ingeniería lo había preparado para abordar. Sus detalles informes de la central ferroviaria documentaban no solo la viabilidad técnica de completar la construcción del túnel, sino también las consideraciones éticas y prácticas de práctica con trabajos que alterarían radicalmente el hábitat de lo que parecía ser el último miembro superviviente de una antigua especie inteligente. El habitante del túnel, a través de su comunicación continua con el jefe oso caminante, había expresado su disposición a facilitar la construcción del ferrocarril bajo condiciones específicas que reflejaban su comprensión tanto de las necesidades humanas como de la preservación del medio ambiente. La criatura propuso una ruta de túnel modificada que evitaría las zonas más sensibles de su dominio subterráneo, a la vez que lograría los objetivos de transporte del ferrocarril. Este enfoque alternativo requeriría tiempo y gastos adicionales, pero preservaría la integridad de los sistemas de cuevas que sirven de hogar y laboratorio al antiguo habitante de la montaña. El exhaustivo informe de la DRA. Whitmore al Instituto Smithsoniano justificó científicamente la protección del habitante de túneles y su hábitat. Su documentación de las capacidades intelectuales, los logros tecnológicos y el conocimiento ecológico de la criatura constituyó evidencia de una trayectoria evolutiva paralela que había producido una inteligencia comparable a la conciencia humana, pero adaptada a condiciones ambientales completamente diferentes. La pérdida de una especie así representaría una tragedia irreemplazable para la comprensión científica de la conciencia, la evolución y las posibilidades de vida inteligente en la Tierra. Sin embargo, las presiones corporativas y políticas se opusieron a cualquier retraso o modificación de los planes de construcción originales. El presidente de la empresa ferroviaria, Harrison Steel, que enfrentaba importantes pérdidas financieras debido a la extensión del plazo del proyecto, amenazó con abandonar el túnel por completo si las obras no se realizaban según las especificaciones originales. Los políticos regionales advirtieron que, de no completarse el túnel, el desarrollo económico del territorio de Montana se vería perjudicado durante décadas, afectando a miles de colonos y las explotaciones mineras que dependen de una mejor infraestructura de transporte. La controversia trajo la atención de las más altas esferas del gobierno cuando el presidente William Howard Taft recibió un informe detallado sobre la situación por parte de funcionarios territoriales y asesores científicos. La respuesta del presidente reflejó la compleja intersección entre la curiosidad científica, la necesidad económica y las preguntas más amplias sobre la relación de la humanidad con el mundo natural que comenzaban a surgir en la conciencia estadounidense durante la era progresista. La decisión de Taft sentó precedentes que influirían en las políticas de conservación durante generaciones. El gobierno federal apoyaría la finalización del túnel ferroviario utilizando la ruta modificada propuesta por el habitante del túnel, con fondos adicionales para garantizar que los métodos de construcción minimizaran el impacto ambiental y preservaran el hábitat de la criatura. Más significativamente, el presidente designó los sistemas de cuevas de Glacier Peak como área protegida bajo jurisdicción federal, creando una de las primeras reservas de vida silvestre diseñadas específicamente para proteger a una especie inteligente. Las modificaciones de la construcción requieren soluciones de ingeniería innovadoras que trascendieron los límites de la tecnología contemporánea de construcción de túneles. Los equipos de McKenna desarrollaron nuevas técnicas de perforación que redujeron la vibración y el ruido, minimizando así las perturbaciones en los sensibles sistemas de cuevas. La ruta modificada amplió 6 meses el plazo de construcción y aumentó los costos en un 30%, pero resultó en un túnel que logró los objetivos del ferrocarril,
preservando al mismo tiempo la integridad del ecosistema subterráneo de la montaña. El habitante del túnel participó activamente en la supervisión de la construcción, utilizando su profundo conocimiento de la geología de la montaña para identificar posibles peligros y sugerir soluciones que la ingeniería humana podría no haber descubierto. Su capacidad para detectar formaciones rocosas inestables y fuentes de agua subterránea evitó varios desastres potenciales que podrían haber costado vidas humanas y dañado tanto el proyecto del túnel como los sistemas de cuevas naturales. Más notable aún, la colaboración resultó en innovaciones tecnológicas que benefician a ambas especies. Las técnicas metalúrgicas del habitante del túnel mejoraron la durabilidad de las herramientas humanas, mientras que su experiencia en explosivos le permitió modificar su propio hábitat de maneras que mejoran la funcionalidad del entorno subterráneo. Este intercambio de conocimientos sentó las bases para una cooperación continua que se extendió más allá del proyecto del túnel. La finalización exitosa del túnel de Glacier Peak en noviembre de 1911 marcó más que Union logro Delaware Ingeniería. Representa la primera relación diplomática exitosa de la humanidad con una inteligencia no humana. Los precedentes establecidos durante la construcción influyeron en los enfoques políticos para descubrimientos similares en décadas posteriores, creando marcos para la cooperación interspecies que reconocen los derechos y capacidades de las especies inteligentes no humanas. La historia del habitante del túnel se difundió en la literatura científica y popular, inspirando a una generación de investigadores a abordar las investigaciones criptozoológicas con mayor seriedad y respeto. La criatura se convirtió en un símbolo de la posibilidad de que la inteligencia y la civilización pudieran adoptar formas que las suposiciones humanas jamás habían anticipado, existiendo en entornos y siguiendo trayectorias evolutivas que se asemejaban al desarrollo humano sin replicarlo. El papel del jefe oso caminante en la facilitación de la comunicación entre especies estableció a los pueblos indígenas como intermediarios esenciales en la relación de la humanidad con el mundo natural. Su éxito al superar las barreras culturales y entre especies demostró que las prácticas espirituales tradicionales a menudo poseían sabiduría práctica que complementaba y enriquecía los enfoques científicos para comprender las complejas relaciones ecológicas. El túnel ferroviario satisfizo las necesidades de transporte de Montana durante más de 3 décadas, facilitando el desarrollo económico y manteniendo las protecciones ambientales que preservaron el hábitat del habitante del túnel. Esta criatura continuó habitando las profundidades de la montaña, interactuando ocasionalmente con investigadores y manteniendo el equilibrio ecológico que había sustentado el ecosistema único de la región durante milenios. A medida que avanzaba el siglo XX y la tecnología humana avanzaba, las lecciones aprendidas del encuentro con el morder del túnel influyeron en los enfoques de la conservación ambiental, la comunicación entre especies y el reconocimiento de que la inteligencia podía ser de precisos evolutivos que la ciencia humana jamás había imaginado. El guardián de la montaña había enseñado a la humanidad que la conciencia no es ilimitada a las formas humanas, y que la sabiduría podía encontrarse en los lugares más inesperados, oculta en la oscuridad bajo la tierra, esperando a quienes la escuchan con la valencia suficiente. El túnel del Pico Glacier funcionó con éxito hasta 1943, cuando los cambios en los patrones de transporte y la asignación de recursos durante la guerra llevaron a su cierre oficial. La entrada fue celada, pero los secretos de la montaña permanecieron protegidos bajo la designación federal que evolucionó hasta convertirse en la actual protección natural. El destino del habitante del túnel se convirtió en objeto de especulación y leyenda, con informes ocasionales de excursionistas y investigadores que sugieren que algo inteligente aún se movía por los pasadizos ocultos de la montaña.
En 1987, el equipo de monitoreo sísmico instalado por el Servicio Geológico de Estados Unidos detectó vibraciones rítmicas provenientes de las profundidades del Pico Glaciar que no coinciden con ningún fenómeno geológico conocido. Los patrones sugieren actividades de percusión deliberadas en áreas que corresponden a los sistemas de cuevas documentados durante la construcción del túnel en 1911. Un análisis acústico moderno reveló que estos sonidos seguían secuencias matemáticas que demostraban una actividad intelectual continua en las profundidades de la montaña. Expeditions arqueológicas recientes han descubierto petróglifos adicionales en cuevas del norte de las montañas rocosas que parecen representar figuras guardianas similares, lo que sugiere que el habitante del túnel podría no haber sido único, sino más bien representativo de una población de seres inteligentes que se adaptaron en entornos subterráneos en los sistemas montañosos continentales. Estos hallazgos plantean preguntas sobre que otras formas de conciencia podrían compartir el planeta en lugares donde la exploración humana nunca ha penetrado. El legado del encuentro de 1910 continúa influyendo en los enfoques científicos de la investigación criptozoológica y la conservación ambiental. Los protocolos desarrollados para la comunicación con el habitante del túnel establecieron marcos que los investigadores aplican al investigar informes sobre especies inteligentes desconocidas, enfatizando el respeto, la observación cuidadosa y el reconocimiento de que la conciencia podría surgir de procesos evolutivos que la comprensión humana aún no ha abarcado. El Pico Glaciar se yergue como lo ha hecho durante milenios. Su cara de granito no revela secretos al observador casual, pero en lo más profundo de su ser, en pasajes helados por el agua, el tiempo y la inteligencia, algo antiguo continúa velando por misterios que la humanidad apenas ha comenzado a comprender. La montaña respira, y en esa respiración, quienes escuchan con atención aún podrían percibir los ecos del encuentro que demostró que la inteligencia adopta formas tan diversas como los entornos que la conforman. El morder del túnel enseñó a la humanidad que no estamos solos en nuestra capacidad de pensamiento, creatividad y sabiduría. Simplemente nunca supimos dónde buscar. En la oscuridad bajo la tierra, la paciencia y el conocimiento ancestral guardan a quienes se atreven a aventurarse más allá de lo que creen posible, adentrándonos en reinos donde el misterio y la maravilla aún reinan.